Hello friends, myself Joshi sir. Today we are continuing the part of solid state. The today's content is isomorphism and polymorphism aspect. See, iso means same and morphism means shape, structure, size. Okay, so according to the name, when two or more substance having the same crystal structure are said to be isomorphism. म्हणजे एकापेक्षा जास्त पदार्थ जेव्हा एकसारखं स्ट्रक्चर शो करतात तेव्हा आपण त्यांना काय डिफाईन करतोय आयसोमॉर्फिझम. मग या सगळ्यांमध्ये केमिकल कंपोजिशन कसं असणार आहे सेम. फॉर एक्झाम्पल NaF अँड MgO. बघा या दोघांमध्ये सोडियम एक आहे, फ्लोरीन एक आहे, मॅग्नेशियम एक आहे, ऑक्सिजन एक आहे. म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकलचं कंपोजिशन कसं आहे 1:1. सेकंड एक्झाम्पल CaCO3 अँड NaNO3. तिथे बघा 1:1:3 हे त्यांचं प्रपोर्शन आहे. म्हणजे या दोघांचं प्रपोर्शन सेम असल्यामुळे सोडियम फ्लोराईड आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईड हे दोन डिफरंट सबस्टन्स असून सुद्धा यांचं स्ट्रक्चर कसं असणार सेम. आपण 11th मध्ये एक पार्ट स्टडी केलाय विच इज कन्सिडर्ड ॲज हायब्रिडायझेशन. बघा तिथे मिथेनचं स्ट्रक्चर काय आहे टेट्राहायड्रल, अमोनियाचं स्ट्रक्चर काय आहे टेट्राहायड्रल, वॉटरचं स्ट्रक्चर काय आहे टेट्राहायड्रल. म्हणजे तिन्ही सबस्टन्स वेगवेगळे आहेत पण त्यांचं कंपोजिशन नुसार त्यांचं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे सेम. सो दिस phenomenon इज कॉल्ड ॲज आयसोमॉर्फिझम. Thus, another definition is the polymorphism. Poly means different. A single substance that exists in two or more form or crystalline structure. A single substance that exists in two or more form or shows more than one crystalline structure, then it is said to be polymorphism. We have some example. For example, calcium carbonate. It is occur in the form of calcite, ऑर्गेनाइट. सेकंड आहे एक्झाम्पल सिलिका. सिलिका आपल्याला कुठल्या कुठल्या फॉर्ममध्ये मिळतोय अल्फा बीटा कॉर्ड्स. कार्बन कुठल्या कुठल्या फॉर्ममध्ये मिळतो आपल्याला डायमंड, ग्रॅफाइट, फुलेरिन्स. आणि फॉस्फरस रेड, ब्लॅक अँड व्हाईट. आपण घरामध्ये मॅच स्टिक बघतोय काड्याची डब्बी, त्याला जी गन पावडर लावलेलं असते बघा ते कुठल्या कुठल्या कलरचं असते रेड, pinkish red and brownish black. These are nothing but the example of phosphorus. Okay. Simultaneously we are discussing the another definitions which is considered as anisotropy and isotropy. Anisotropy and isotropy. See, tropy means the physical properties. Iso means same, aniso means different. So our first definition, isotropy. See, the physical property of the substance remains same by measuring through different direction or dimension. म्हणजे वेगवेगळ्या डायरेक्शन किंवा डायमेन्शन मधून जरी आपण ऑब्झर्व केलं तरीही त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम दिसतात. यांना आपण डिफाईन करतोय आयसोट्रॉपी. बऱ्यापैकी अमॉर्फोस सॉलिड्स मध्ये हा फेनॉमेनॉन प्रेझेंट असतोय. सेकंड इज द एनिसोट्रॉपी. The physical property of the substance changes by measuring through different direction. The physical properties of the substance change does not remain same by measuring through different direction or dimension. Then the phenomenon is considered as anisotropy. फॉर एक्झाम्पल आपण कुठलंही उदाहरण घेऊ शकतो. आपली नोटबुक, डस्टर, एखादी बिल्डिंग आपण वेगवेगळ्या बाजूंनी बघितल्यानंतर ती आपल्याला वेगवेगळी ऑब्झर्व होते. जे आपण साधं पेनचं जरी उदाहरण घेतलं तर एका बाजूने बघितलं आपण लांब दिसते, त्याचं दुसरा बाजू आपण जर बघितलं कॅप थ्रू तर एकदम छोटी गोल दिसते. म्हणजे वेगवेगळ्या डायमेन्शननी बघितलं तर त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपल्याला वेगवेगळ्या दिसतात. त्यांना आपण डिफाईन करतोय एनिसोट्रोपी. त्यानंतर सॉलिड स्टेटमध्ये आपण पुढचा पार्ट डिस्कस करायला स्टार्ट करतोय दॅट इज कन्सिडर्ड एज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. यापूर्वी आपण टाइप्स ऑफ सॉलिड बघितलं ज्यामध्ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
the types of crystalline solid. Depending upon the bonding, depending upon the interactions, we have four types of crystalline solid. Number one, ionic solid. Number two, covalent solid. Number three, metallic solid. And number four, molecular solid. This molecular solid again possess three parts. Number one, polar molecular solid. Number two, non-polar molecular solid. And number three, hydrogen bonding. We are going to discuss the characteristics of the solid in a tubular form. So I draw a tubular form in which the first column is a property, second ionic, next covalent, metallic, polar, non-polar, and hydrogen. These polar, non-polar, and hydrogen, these are from the molecular. Okay, now we are going to discuss this all. First, see, particles of unit cell. The particles of unit cell in a ionic solid is cation or anion, where in covalent solid it is anion. In metallic solid, it is formed by the cations, where in polar molecular solid, it is formed by polar molecule. In non-polar molecular solid, it is formed by non-polar molecules. And in hydrogen bonding, it is formed by hydrogen and electronegative atom like fluorine, oxygen, and nitrogen. Then the second is the interparticular forces. म्हणजे तो सॉलिड्स फॉर्म होताना त्या पार्टिकल्स ऑफ युनिट सेल मध्ये कुठलं इंटरॅक्शन असते ते आपण डिस्कस करतोय. तर आयोनिक सॉलिड मध्ये कुठलं असणार आहे? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और आयोनिक बॉन्ड. कोव्हॅलंट सॉलिड्स मध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड, मेटॅलिक सॉलिड मध्ये मेटॅलिक बॉन्ड, पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड्स मध्ये डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड्स मध्ये लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स और वॉन फोर्स, आणि हायड्रोजन मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, त्यानंतर तिसरी प्रॉपर्टी आपण डिफाईन करतोय मेल्टिंग पॉइंट. In general, ionic solid possess melting point 600 to 3000 degrees Celsius, where in where in covalent solid it is 1200 to 4000 degrees Celsius. तेच मेटॅलिक मध्ये बघितलं तर 0 to 3400 डिग्री सेल्सिअस. इन पोलार इट इज 200 to 400 डिग्री सेल्सिअस. In non-polar, it is 0 to 200 degrees Celsius, where in hydrogen bonding ते सॉफ्ट असल्यामुळे लिक्विड फेजमध्ये असल्यामुळे त्याचा मेल्टिंग पॉइंट -272 डिग्री सेल्सिअस टू 0 डिग्री सेल्सिअस. आपण अजून एक त्याची प्रॉपर्टी डिफाईन करू शकतोय, द फिजिकल प्रॉपर्टी ॲज वेल ॲज हार्डनेस. वी नो आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड अँड ब्रिटल. जे आयोनिक सॉलिड्स हे कठीण असतात पण ठिसूळ असतात, म्हणजे त्याला हॅमर्ड केल्यानंतर पावडर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होतात. कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर व्हेरी हार्ड. मेटॅलिक सॉलिड सॉफ्ट टू व्हेरी हार्ड. म्हणजे हे मेटॅलिक सॉलिड म्हणजे इट इज नथिंग बट द ॲलॉय, जे मेटल मेटल किंवा मेटल नॉन मेटलच्या कॉम्बिनेशन मध्ये फॉर्म होतात. पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट, नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर व्हेरी सॉफ्ट, अँड हायड्रोजन बॉन्डिंग आर स्ट्रॉंग, हार्ड. कारण की आपण एक बेस्ट एक्झाम्पल इथे वॉटर. वॉटरला जेव्हा आपण फ्रीज करतोय, सॉलिडमध्ये कन्वर्ट करतोय, तेव्हा त्या आईसमध्ये कन्वर्ट होतं. अँड वी ऑल नो आईस इज अ हार्डेस्ट सबस्टन्स. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस, दॅट इज द थर्मल कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे तो हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी कशा पद्धतीने पास करतोय. तर आयोनिक सॉलिडमध्ये जर बघितलं तर इट इज अ बॅड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट. तो जर लिक्विड किंवा ॲक्वॅस, लिक्विड म्हणजे मोल्टन आणि ॲक्वॅस म्हणजे तर त्याला पाण्यात डिझॉल्व्ह केलं तर तो इलेक्ट्रिसिटी पास करतोय. इन अ कोव्हॅलंट सॉलिड वी हॅव एक्झाम्पल ऑफ, जनरली कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर बॅड कंडक्टर. त्याच्यामध्ये एक्सेप्शन आहे ग्राफाइट. ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, where diamond is a good conductor of heat. Metallic solid obviously good conductor, and polar, non-polar, and hydrogen bonding all are bad conductor in a solid state. Their example, ionic solid possess sodium chloride, calcium fluoride. The covalent solid, diamond, silica, graphite. Metallic solid, brass, bronze. Polar molecular solid, sulfur dioxide, hydrochloric acid.
and non-polar P4I2 hydrogen bonding ammonia HF and H2O. जेव्हा तुम्ही अभ्यास करणार तुम्हाला हे सगळं लिहून घ्यावं लागणार सायमल्टेनियसली. लिहिता लिहिता हे जेव्हा तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐकणार त्यावेळेला तुमचे स्ट्रॉंगली परफेक्शन होणार. सपोज तुम्हाला जर एक क्वेश्चन आला, राईट अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड, तर तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता. इन आयोनिक सॉलिड द पार्टिकल्स ऑफ युनिट सेल्स आर कॅटायन अँड अनायन. Second point, the interparticle force is electrostatic or ionic bond, means cation and anion link with the help of strong intermolecular force of attraction, a strong electrostatic force of attraction as well as ionic bond. They possess 600 to 3000 degrees Celsius melting point. They are hard but brittle. They are bad conductor of electricity in a solid state, but they are good conductor in a liquid, molten or aqueous. And their example. यानुसार आपल्याला राईट अ कॅरेक्टरिस्टिक और राईट द डिफरन्स असे क्वेश्चन्स यावर येऊ शकतात. ओके, अप टू टिल आतापर्यंत आपण कुठले कुठले पार्ट स्टडी केले सॉलिड स्टेटमध्ये? नंबर 1, द सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस यांचं डिफरन्शिएट आपण बघितलंय. त्यानंतर टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, some definition, and today we are discuss the types of crystalline solid. Okay, thank you.